Ed eccoci in live ragazzi, ben trovati su Kristal Cross Gaming, il canale Twitch, e non solo, col nuovo appuntamento con i nostri talk serali, ovvero l'appuntamento in cui parliamo di attualità videoludiche. Ho come l'impressione che a sto giro ce ne sarà un po' da chiacchierare, perché a sto giro io vi ho messo la reaction a quello che è praticamente un video molto lungo, però mi sa tanto che dovremo parlare anche di cose che sono successe recentemente, perché ne stanno capitando di cose nel mondo videoludico, immagino di sì, quindi non vi preoccupate, parleremo anche di questo. Ma oggi ho voluto mettere la reaction a un video che mi tenevo già da un bel po', d'accordo? Abbiamo iniziato qualche giorno fa con un content creator che adoro, che è Bricky, con la timeline di Warhammer 40.000 e beh, come facevo a non fare il video delle fazioni. E arriverà oggi ed è piuttosto lunghetto, quindi preparatevi, ci sarà un'introduzione abbastanza easy. Intanto sta già partendo l'hype train. Che cosa sta succedendo? Comunque volevo giusto salutarvi, ringraziarvi, dire che siamo in live su Twitch e su YouTube in formato vertical, e dare un saluto a tutti ragazzi. E comincio con il grazie a Motenai, grazie mille, buonasera a tutti, soprattutto a chi Sailor Mars, il migliore di Twitch e YouTube, decisamente il miglior Sailor Mars, ne sono assolutamente consapevole. Flavio, grazie mille della sub con Prime. Il Grinch, grazie mille della sub di livello 1, e grazie mille di aver fatto partire subito così l'hype train ragazzi. Un saluto a tutti gente, ciao Baffa Senpai, Muro di Pietra, Cavagnao, Toti, ciao Luigi, evangelizzi le persone e le cose, ho appena visto il Detective Cross, buonasera Malnati, buonasera, tu ti stai per caso riferendo alle news di oggi, vero, e al segmento del Detective Cross con il merchandise e la maglietta LFDM. A proposito, punto esclamativo merch se siete su Twitch, per andare al merchandise, tra cui la famigerata leggendaria maglietta LFDM, che così potete anche voi evangelizzare il prossimo con la sigla più utile della storia dell'umanità per rispondere agli imbecilli, e che io utilizzo moltissimo, però in diretta voi potete usare la maglietta e prima o poi me la metterò anche io. Flavio, buonasera, ciao Baffo Senpai, che meraviglia, non vedo l'ora di vederlo. Esatto. Esattamente. Motene, grazie mille delle 125 trasmissioni consecutive, grazie di cuore. Ciao Sanguinius. Il trailer di Astartes 2 in realtà sì, l'ho visto, però lo rivedo volentieri con voi. Però vabbè, è soltanto il trailer, quindi vabbè, ce lo facciamo in un qualche momento, tanto c'è tempo, non penso che arriverà subitissimo Astartes 2. Ciao Pasquale, ciao Daniele, ciao Randy, ABC, Alessandro, Sky, David, ben trovati. Re dei motori, grazie mille dei bits. Buonasera Magnifico, buonasera a te. Ho fatto la battuta che Vilgar sarebbe stato gratis, quasi c'ero, ancora qualche CEO che lo difende. Sì ragazzi, come ho detto nelle news di oggi, Veilguard adesso viene dato gratis con il prossimo mese di PlayStation Plus. Pensate un po', a 3 mesi dal lancio del gioco, quindi è, diciamo, la coronazione di un percorso che è stato fantastico, no? Sapevo che Monolith chiudeva i battenti, lo so ragazzi, purtroppo ne stiamo parlando da ieri sera e sicuramente ne parleremo ancora. Non tanto buona dato la notizia di Monolith, lo so ragazzi. Ciao Sky, sì va, non mi lamento, va bene così. Hai già preso il prossimo robot da montare? Se sì, quale? No, non il prossimo Gunpla, ma ho preso il prossimo Lego e c'è una variazione. Lo vedrete, non so se domani o lunedì. Devo ancora decidere. Curiosità, come mai su YouTube fai le live in verticale? Perché su YouTube vado a finire nel feed degli shorts e quello mi interessa che ci sia, ma la live in orizzontale è sempre disponibile a chiunque su Twitch o ricaricata il giorno dopo sul secondo canale YouTube. Quindi faccio così: live 16 noni su Twitch, live in verticale su YouTube e la domenica anche su TikTok, e poi ricaricata in 16 noni sul canale YouTube il giorno dopo. Così funziona. Ma come, non vedevo l'ora di uno Xeno nuovo? Ma che cazzo? Xeno? In che senso? Potrebbe riferirsi a tante cose. Sia a una razza di Warhammer 40.000, sia ai coatti con le macchine modificate. Esatto. Xeno Saga. Ah, Xenoblade. Ok, Xenoblade, ok. Intanto resta ancora 60 euro su Steam, non ci sono le chiavi su Instant Gaming, ma penso che potrà anche rimanere lì. Leone Torrista, grazie mille del follow, benvenuto. Volevo vedere di nuovo la Terra di Mezzo. Vabbè, i giochi ci sono sempre ragazzi, purtroppo temo che non li vedremo più, a meno che Warner non decida di buttare tutti quanti i franchise a un altro studio. È una possibilità in effetti, perché ha ancora il brevetto per il Nemesis System, quindi chi lo sa, magari decide di dare il franchise a Rocksteady
E in tal caso non mi dispiacerebbe affatto, sapete ragazzi? Perché penso che Rocksteady sia assolutamente in grado di fare un gioco stile l'ombra della guerra. Perché? Perché lo stile, il combat system, la natura del gioco tra Batman Arkham e la Terra di Mezzo c'è una somiglianza fra i due giochi, quindi è possibile ragazzi. Io non voglio indorarvi troppo la pillola, col casino che sta succedendo a Warner, la chiusura di Monolith, è più probabile che non vedremo niente del genere, ma se devo cercare di coltivare un qualche tipo di speranza è quella. Non ne vedo altre. Batman col Nemesis System sarebbe fighissimo? Sì, sono d'accordo. Non troppi studi che chiudono. Lo so ragazzi, però purtroppo avete visto anche quali, no? Sei arrivato al momento giusto con questi video su 40k, da qualche mese ho iniziato anche io, adesso sto per approfondire tutte le fazioni dopo aver conosciuto la lore generale. Ti si ama? Sì, vabbè, ma io sono un vecchio giocatore di Warhammer, ragazzi, molte di queste cose le so già, però non sono aggiornatissimo. Mica, buonasera, buonasera. 4K su PC, c'è anche l'italiano, grazie. Cosa? No, il video non è in italiano, ci saranno i sottotitoli automatici, purtroppo è l'unica. Lo so, ma ammetto che a me la saga di Dragon Age mi è sempre piaciuta da morire. Purtroppo temo che l'abbiano appena uccisa. Già. Jolly, buonasera, buonasera, benvenuti ragazzi. Benvenuti a tutti. Andando tutto bene, sì, perché io non so perché a sto giro non c'ho l'anteprima su Twitch. Ah, eccola qua. Ok, è comparso con il semplice refresh. Scusate, come se avessi detto niente. Grazie mille dell'Hype Train, ragazzi, completata a livello 2. Donny Brack, buonasera, buonasera. Allora, giusto qualche minuto di chiacchiere, ragazzi, dopodiché dobbiamo andare direttamente al video. Eci Barabba, grazie mille del follow, benvenuto. Lo so, gente, probabilmente siete tutti un po' buttati giù dal fatto di Monolith, vero? Sì, lo so, ragazzi, lo so. Condivido la cosa, condivido assai. Io l'ombra di Mordor e l'ombra della guerra li ho veramente amati. Avrei voluto vederne un altro. Ed ero molto curioso per Wonder Woman col Nemesis System. Non perché me ne fregasse qualcosa di Wonder Woman il personaggio, non è che mi piaccia neanche più di tanto, ma poteva essere figo. Cordix, buonasera, buonasera. E sì, come stava dicendo Randy, pensate a un nuovo Batman col Nemesis System. Potrebbe non essere affatto una cattiva idea, non trovate? Però significherebbe farlo completamente open world al 100% proprio. Vabbè, che Knight già abbastanza lo era, voglio dire. Dici che Velgar sarà l'ultimo capitolo della saga? Ci sarà un capitolo per provare a ritirare sulla saga? Secondo me no. Dopo questa non credo. Non credo proprio. BioWare ora è stata proprio completamente azzoppata, ridotta all'osso e sono tutti a lavorare sul prossimo Mass Effect nella speranza di renderlo un capitolo di Mass Effect successivo dignitoso, su cui non ho la minima confidenza né prospettiva, ragazzi, io ve lo dico chiaramente. Ho zero fiducia nella BioWare attuale, anche di quest'altro team, per mettere a posto Mass Effect. Alcuni dicono adesso hanno cacciato tutti gli attivisti con quello che hanno con quello che hanno fatto con Veilguard, li hanno cacciati tutti quelli del team narrativo e quindi adesso dovrebbero essere rimasti solo quelli buoni, ma io non ho fiducia in questa cosa. Quindi mi dispiace, la risposta è no. Però vedremo, sono tutti al lavoro sul prossimo Mass Effect. Vedremo come sarà. Però se anche il prossimo Mass Effect floppa, BioWare è finita. La chiuderanno quasi sicuramente. Tutte le fazioni Warhammer sono molto belle, ma i Grey Knights hanno una spanna in più. Molti li amano, sì. Io mi ricordo il periodo in cui uscì per la prima volta l'esercito dei Grey Knights, quello moderno. Porca miseria, se li sono comprati tutti. Erano fighissimi. Devo ancora recuperare l'ombra della guerra? Beh, ti consiglio di farlo. È ancora molto figo. Per carità, c'ha qualche annetto, ma... Mass Effect 1, top del top in battimano, tutta la trilogia mi sta bene. Ciao Roberto, no, non so suonare la chitarra, ma quelle servono a chi le sa suonare, perché io registro, io sono un tecnico del suono. È stata una tragedia, Tango Studio, non vivere più Giuseppino, lo so, anche quella è stata brutta, però mi ha colpito molto meno di Monolith, ve lo dico. Taverna di Drugo, benvenuto in chat per la prima volta, buonasera. Mi consigli di recuperare Cyberpunk il videogioco dopo aver amato l'anime di Edge Runners? Assolutamente sì, adesso è il momento giusto per recuperarlo perché è stato rimesso a posto, cambiato, evoluto, messe nuove feature, più c'è l'espansione, veramente molto figo.
Spero solo che Gears E-Day uscirà anche per PS5, sono a posto. Non so se uscirà per PS5 al lancio, ma ormai credo che le dighe siano aperte per quanto riguarda Microsoft e penso che tutti i giochi potenzialmente arriveranno anche su PS5. Gianni, ciao, benvenuto in chat per la prima volta. Mai giocato a Metal Gear Solid? Vorrei iniziare. Da dove inizio? Sono da PS4. Guarda, io direi che se non li hai mai giocati ti conviene aspettare il remake che arriverà adesso ad agosto. Però è per PS5. Sì, ma sai che il direttore cattivo di Vanguard non è stato licenziato per... No, se n'è andato lei, ha detto. Che poi bisogna vedere in questi casi. Adesso è Wizard of the Coast di tutti i posti, chissà come mai. Vabbè. C'è chi si chiama sto Fable, rimandata al 2026. Io sto cercando di non vederla negativamente, secondo me è una buona possibilità. Stefano Gamer, grazie mille del follow. Visto il nuovo gameplay di Fable, ne abbiamo parlato giusto ieri e oggi è uscito proprio un video che ho pubblicato. Mi sembra molto interessante, però per il gameplay in senso combat system è ancora presto. Abbiamo visto poche cose e mi hanno convinto a metà, ma il gioco sembra essere qualitativamente molto avanti. Per me il prossimo studio che chiude i battenti è BioWare. Non subito perché sta lavorando al prossimo Mass Effect, però se qualcosa va storto lo chiudono, sì. Enic, buonasera. Oxygel, buonasera. Io ero a un meeting interno di GV ai tempi quando accennarono l'esistenza dei Grey Knights, che poi chi leggeva Whitedorf già ne sapeva qualcosa. Quando ci dissero delle armi Nemesis ci guardammo in faccia e non sapevamo che dire. Correva l'anno 2003-2004 se non ricordo male. Figata. Erano quelli i tempi in cui ancora ci stavo dietro. Però sono passati tanti anni, ho perso un po' il bandolo della matassa, sto recuperando solo recentemente e stanno per arrivare, ve lo dico già da un po' ragazzi, le live di pittura. Stanno per arrivare. Tanto per aumentare l'hype hanno aperto il preload di Monster Hunter, io l'ho già giocato in anteprima, avete visto anche la recensione. La maglietta di Dragon Trainer, io adoro Dragon Trainer, mi piace un sacco. Vado a guardare, perfetto, lo potete recuperare sul primo canale. Ciao caro, è normale sta storia delle copie di Assassin's Creed al mercato nero, quindi il gioco è finito, altro che... Sni. Non so che è successo bene con le copie, neanche Ubisoft l'ha specificato al 100%, ma qualcosa è andato storto, qualcuno ha potuto mettere le mani su delle copie di Assassin's Creed, Shadows, però quelle copie ovviamente non hanno le patch necessarie, credo che non siano neanche... Probabilmente sono la prima versione delle copie stampa, che avrebbero dovuto ricevere le testate, i content creator per fare le recensioni. Probabile che sia quello. Opinioni su Baldur's Gate 3? L'ho giocato molto poco, ma ne stanno parlando praticamente tutti mega iper bene. Aver giocato i primi due per capirci qualcosa? No. Poi giocalo tranquillamente anche così, non è che importa così tanto. Che cosa dipingerai, se posso chiedere? Vabbè ragazzi, inizio proprio con la base delle basi, una squadra di Marine. Perché io dipingevo una volta, ma è passato tanto tempo, quindi datemi corda. Iniziamo con le basi, proprio squadra di Ultramarine, proprio la cosa più basilare esistente, più semplice. Dopo, piano piano, inizio a introdurre nuove cose, e più specialistiche, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di cose su cui voglio togliermi un piccolo, sfizio mio personale, no? Ho sempre voluto un'armata di Space Marine dei supplizianti, dei Flash Terrors, e prima o poi la farò. Ho sempre voluto rimettere in piedi davvero per bene, perché all'epoca ero ragazzino, era tutto combinato male, un esercito di Lizardmen, di uomini lucertola, di Old World, però adesso bello schierato, ma tipo 3000 punti, no? E poi un'armata di Camry, tantissimo, la vorrei fare. E poi che altro c'è? Beh, un po' di cosette, in effetti. Altre cose che mi sfiziano, però quelle sono un po' di cose che voglio fare. E riguardo a Warhammer 40.000, stampa 3D o cose del genere, potrebbe esserci una sorpresa in arrivo, però fra un bel po'. Ok? Può darsi che stia preparando qualcosa di speciale. BioWare solo di nome, gli sviluppatori diretto avevo fatto i primi Mass Effect, non ci saranno nemmeno più, probabile. Ho capito, pittura su tela. No, pittura miniature. Chiedo alla razza che dipingevi. Io di 40.000 giocavo gli Eldar, però ho giocato un po' di tutto, anche di fantasy. Però di fantasy un preferito ce l'ho, che sono gli uomini lucertola. Mamma mia, Chaplains, yes. Si vede che non ti seguo spesso, non ti preoccupare.
Se ti piacciono i robottoni, figata meravigliosa le miniature della Sidear Press. Molti mi stanno consigliando anche delle alternative ai Gunpla e ho visto un po' di cose che sono veramente carine, quindi può darsi che in futuro esplorerò qualcosa. Sembra non sia stata aggiornata la data di distribuzione di un sistema, adesso sono venuti in giro, come sia possibile, io presumo un hacker. Non lo so come siano arrivate queste copie di Assassin's Creed, ragazzi, non ne ho proprio idea. Faccio i complimenti, dopo una giornata di lavoro è meraviglioso trovarsi in questo angolo di Twitch, è rilassante, interessante, pieno di videogiocatori amanti di questo mondo. Grazie mille, mi fa molto piacere. Benvenuti ragazzi. Ah dai, io ancora dipingo, se riesco a passare mi permetti di darti qualche consiglio e mi tiro nelle competenze. Va benissimo ragazzi, i consigli saranno i benvenuti e io inizierò nella maniera più standard e noiosa possibile per riprendere la mano, ok? Poi piano piano deciderò di fare le nuove cose. Gli uomini lucerto li feci in stile punk, così, debotto. No, io voglio proprio... Farò il plastico, sant'Iddio. Mi farò un giorno, uno dei miei piccoli sogni, 3000 punti di uomini lucertola, proprio slan, guardie del tempio, 2 reggimenti di saure con lance, 2 stegadon dietro, avete quelle cose lì, e ambientazione bella azteca, tutta quanta intorno, con la giungla, la piramide a gradoni, queste cose. Farò un bel diorama dedicato. Ma se sai qualcosa sulla patch di traduzioni italiane per console di Pathfinder? No, di questo non so assolutamente niente. Grazie a un amico avevamo modificato lo slan. Io l'unico slan che ho avuto è ancora quello vecchio col palanchino proprio tenuto così. O quello più recente è molto più figo, onestamente. Va bene, gente, allora, 20:56, io direi di cominciare, quindi datemi un secondo, prepariamo tutto quanto, i sottotitoli ci sono. Bene, mi idrato ragazzi e poi cominciamo con il video. Allora ragazzi, recentemente io vi ho mostrato un video di questo content creator che io adoro, che è Bricky, che riguarda la timeline della lore di Warhammer 40.000. Vedo che il video vi è piaciuto come, diciamo, introduzione e come mio personalissimo inizio in cui vi inizio a portare un po' di contenuti davvero tanto a tema Warhammer 40.000. È soltanto l'inizio e vi ho già anticipato che arriveranno delle live di pittura, eccetera, eccetera. E poi per il futuro chi lo sa che cosa decideremo di fare. Ma ho intenzione di continuare con, chiamatissimo, probabilmente il video, anzi la coppia di video più famosi di Bricky, ovvero tutte le fazioni di Warhammer 40.000 spiegate, diviso in 2 parti, e oggi ci vediamo la prima. Video abbastanza lunghetto, quindi armiamoci di pazienza, ma anche di figaggine, perché il video è veramente figo. E quindi facciamo insieme questo bel ripasso, se già sapete di che cosa si tratta, e prendetela come introduzione a non tanto all'ambientazione ma alle vere fazioni che ci sono all'interno di Warhammer 40.000. Quindi silenziamo la musica di sottofondo e si va. Lui è Bricky, guardate che bell'omino. Pronti? Vai. As someone who doesn't necessarily serve the Omnissiah, but someone who can appreciate them, you will not be getting my legs today. I'll be replacing them with various things depending on which faction we are currently talking about to add a little bit more context and possible comedy to whatever the hell I am currently doing. So, hello everybody, my name is Bricky, and this is going to be a Andatelo a seguire se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Going on for quite some time. This is, I need 2 hands for this. This is every single Warhammer 40k race in kind of a nutshell, explained, a little bit of explanation, a little bit of lore, a little bit of talking about the tabletop, but mostly lore, what they're all about, and also a little bit of background for those of you who just have no clue what Warhammer 40,000 is. Now you see, Warhammer and Warhammer 40,000 is a universe people hear plenty of, but don't know a whole lot about. They see, oh, there's these dudes in big power armor with chainsaw swords, and they got these big old green orcs, and there's some bugs over there, and everyone calls these guys weebs, and then there's these spiky bitches over here, and I don't get it. I don't understand. Where do I start? Well, this video is particularly for you, or for those of you who have a little bit of knowledge, but you're kind of curious about each of the different races and factions in Warhammer. A proposito,
questo primo video, cioè questa prima parte, sono soltanto le razze dell'Imperium, ok? Il video degli alieni è il secondo. So overall, the Warhammer universe is vast when it comes to lore. Tra parentesi, mi sa che è un po' vecchiotto questo video, mi sa che ci sono alcuni aggiornamenti nella lore guardando la mappa, però non sono la persona giusta per parlare di questo, non sono ancora troppo aggiornato, quindi vabbè, andiamo avanti. And background, and each different faction is so different with the things that they believe in, and some are human, some are transhuman, like where they all have all these crazy ass electronics on them. You've got aliens and you've got the chaos factions, and there's so much to entail that I decided to embark on this project to tell you what each and every single one of them is about, and what the Warhammer universe is about as well, to give at least a little bit of an intro to this extremely bloated but very, very enjoyable world that I and many others partake in. So, I will be explaining every single faction in the Warhammer 40k universe, at least all the factions you can play as, and some smaller factions here and there. I will not be discussing absolutely everything in it because that is a little bit much, and I'm not going to go too mega deep into the lore. I'm going to give you a pretty solid overview of each of the different factions. And sì, ecco, esatto, non è mega iper dettagliato in maniera autistica, è diciamo una infarinata, ok? Prendetela come tale. Have you learn a little bit about them, and we'll discuss a little bit of the tabletop as well in case you were curious about that. But for this episode entirely, we are discussing the Imperium of Man, because that takes up a fat chunk of Warhammer lore. Oh, boo-hoo. What is Warhammer 40,000? Well, the 40,000 starts off is the year 40,000. The 41st millennium, that's where it takes place, is in the year 40,000, 41,000 AD. You're already more knowledgeable. Let me read you a quote, first of many quotes in this video. It is the 41st millennium. For more than 100 years, the Emperor has sat immobile on the golden throne of Earth. He is the master of mankind by the will of the gods, and master of 1,000,000 worlds by the might of his inexhaustible armies. He is a rotting carcass, writhing invisibly with power from the dark age of technology. He is the carrion lord of the Imperium, for whom 1,000 souls are sacrificed every day so that he may never truly die. To be a man in such times is to be amongst untold billions. It is to live in the cruelest and most bloody regime imaginable. These are the tales of those times. Forget the power of technology and science, for so much has been forgotten, never to be relearned. Forget the promise of progress and understanding, for in the grim, dark future, there is only war. There is no peace amongst the stars, only an eternity of carnage and slaughter, and the laughter of thirsting gods. Everything blows, and it blows fucking hard. Warhammer is probably the most dark and depressing universes ever in fiction, or at least like è top. molto Everything is, considerando la quantità di persone che è innamorata di questo universo, quindi me compreso, è veramente feroce questo universo, cioè se lo guardate per quello che è realmente è terribile l'universo di Warhammer 40.000. Non ci sono buoni, che ne dica qualcuno, non ci sono veramente dei buoni, sono forse qualcuno meglio di altri però insomma è veramente una catastrofe. Ciao Nambi. so absurdly horrible, destructive, or overpowered that it all kind of ends up canceling itself out. It's like Dota. War rages across the galaxy. Interstellar travel is only possible due to sacrificing 1,000 souls a day to a rotting carcass of a man who you believe to be your god. Demonic gods and just demons tear open the fabric of reality on a whim. Other Xenos or even other humans end up killing each other in untold billions across the galaxy. It is a time of unending war, slaughter, and a bloodbath amongst everybody. Planets are deemed unrecoverable and are completely destroyed on a whim. Everything sucks, but that's like the charm of it. See, everything in Warhammer is evil,
But being evil is kind of fun. Like, humanity, in its own right, is a xenophobic, prejudice, and religious zealot group that kill each other just as much as they kill all of their enemies. And they're like mid No, to neanche high per, tier nessuno è evil on the realmente evil buono qui. scale of Warhammer. Nobody is good. No matter who you are, everyone is some flavor, some color of evil. Whoever you pick, you are going to be the bad guy. But that's the fun of it. Because being the bad guy is badass. Villains are cool. They look cool, they got cool outfits, they got cool weapons, they got cool armies. Villains are cool, man. And when everyone is a villain, everyone is pretty cool. That's what makes this so charming, is that everyone can be the bad guy. So let's start off talking about the main bad Ma guy. allora avresti dovuto dire Quote, no, l'unica vera fede è Imperium quella of dell'imperatore e Man. tutti gli altri sono eretici. Così era più giusto. The Imperium of Man is the main empire of the human race. All of humanity is under this one flag called the Imperium. And about 10,000 years ago, there was a man. He was the emperor of mankind, a 10-foot tall psychic demigod who led humanity across the stars to colonize tons and tons of worlds, create superhuman soldiers, and really bring humanity into a new age. This man, the Emperor of Mankind, was a psyker. And a psyker is like a magician of sorts. In the world of 40K, there is the warp, the immaterium, kind of like hell, but sort of like a purgatory dimension of hell. And a psyker is someone who can take that power and manifest it through their mind to use it to do stuff, like witchcraft stuff, magician stuff, spells, and lots of other things, but we don't want to get too into that. The Emperor, big boy psyker. Top tier, A+, maybe even S. Now, the Emperor created a bunch of sons. Yes, created a bunch of sons known as the Primarchs. He created 18 Primarchs to have them lead all of the different legions of humanity to the different stars and plans to help colonize and bring it out. These Primarchs are basically like little versions of the Emperor. Not all of them are psychers, but a lot of them are very, very powerful. Ciclisti, and they lead psychers, Space Marine legions. psichici. Then this big cluster Ogni tanto happened i sottotitoli falliscono, where ragazzi. the Emperor's favorite son, the Primarch, Horus, ended up joining Chaos and leading 9 of the 18, half of his Primarchs directly to Earth to fight down the Emperor himself. Now, if you want to know what Chaos is, remember what I mentioned earlier, the warp, that immaterium, the hellish place? In there relies the 4 Chaos gods. Imagine like Satan and 3 other Satans. The warp being kind of evil, those Chaos gods, that's the reason. And so those Chaos gods manipulated Horus, and then Horus Sì, lo so, io ho preso questo video, ragazzi, questo video è scanzonato, abbastanza ironico e l'ho preso apposta. Ovviamente c'è Lutin, Arbitro Rian che mi piace tantissimo, però quelli sono video di lore proprio pesanti, ok? Ore, non possiamo mica stare dietro a quelli. Forse ne prenderemo qualcuno in futuro, non dico di no, può darsi, però dai, l'infarinata serve per questo. Other Primarchs to lead this giant coup directly on the Emperor on Earth, and they fucked up shit. After this huge civil war, Horus died, but not before brutally wounding the Emperor, and right at the end of his life, they put the Emperor on this large golden throne on Earth, in which he is now alive, just barely, but slowly rotting away, powering something called the Astronomicon, so long as he stays alive. Quella cosa dei 2 primarchi mancanti non me la ricordo tanto bene. The Astronomicon is like the North Star. If you want to do interstellar travel in 40K, you need to pass through that demonic warp I mentioned earlier. But how do you know where you're going? Well, the Emperor is there putting a nice little navigator right there. He helps navigate you to know where you're going. If you want to go from Earth to some crazy solar system across the way, you need to go through that warp, and then you need to know where you're going, go through there, and pop your way out. It's like doing nether travel in Minecraft, so you can shorten the distance between going to areas. So long as the Emperor is alive and being fed 1,000 people a day to stay alive, you can do that. The moment he dies, interstellar travel's gone for all of humanity.
you're so boned. Now, since the Horus Heresy 10,000 years ago, the Imperium has fallen from grace substantially. All technology has started to dwindle and die. There is now giant fundamental religious extremists that now believe the Emperor of Mankind was a deity, a true living god, which is probably the last thing the Emperor would have wanted to be remembered for. So now you have this thing called the Ecclesiarchy, which is this giant church entirely devoted to spreading the good word of the Emperor. He is now the Holy Emperor God, the God Emperor of mankind, and all of the Imperium has taken up worshiping him to the fullest extent and killing anything that isn't humanity in his name. The Imperium has this futuristic Gothic tone to it and a hefty religious zealotry to them. If you think anything against the Emperor, that's heresy and you deserve to die. That is called being a heretic. Heretics die in 40K. There is no such thing as freedom of religion. There is no such thing as freedom of speech, so long as you are against the Emperor. There is no such thing as any kind of tolerance. Everyone is a religious zealot. Some more than others, but what? Sì, specialmente lui. That good word. So right now, everyone in humanity is trying to expand their empire across the stars. If you are a heretic, che manca li ha fatti sparire l'imperatore. Ah, erano usciti male. You are deserving of death. Okay. If you believe in the chaos gods, you are also a heretic and you deserve death. If you are an alien race of any kind, you are a filthy Xenos and you deserve death as well. So long as the murder continues and humanity expands, the Imperium of Man is very, very happy. However, the largest fighting force of this Imperium is my personal favorite faction, and the first faction we will discuss, the Astra Militarum, or also known as the Imperial Guard. Guardia Imperiale. È un altro esercito che ho sempre voluto fare, una compagnia meccanizzata della The Guardia. Imperial Guard is the main fighting force of the Imperium, and in a world of horrifying creatures, galactic monstrosities, the literal demons themselves breaking through the fabric of time to kill you, the Imperial Guard are vabbè, l'approccio ironico ha pro e contro. Of regular Però grazie a Bricky un sacco di gente si è appassionata a Warhammer. Quindi direi che ha funzionato. This is the humble lasgun. Poi l'approccio meme esiste anche nei super fan. It fires superheated plasma lasers at an extremely fast fire rate. It is reliable, never jams. It can blow off limbs, giant holes in concrete. It is overall an extremely devastating weapon in modern day. It is one of the weakest in the 40K universe. Yeah, a laser rifle that never jams, it could blow off limbs, one of the weakest weapons. That's the world we're in right now. But who cares? Because the Imperial Guard has in each battle 500,000 of these men and women. 30,000 large armored tanks, 10,000 artillery batteries. The Imperial Guard wins through sheer numbers and firepower. They kind of have this World War I, World War II style aesthetic with legions of guardsmen as well as high company commanders and generals on the field along with them, and multiple kinds of troops. A normal Imperial Guard battle starts off with la Guardia. Long lines of artillery cracking the crust of the planet underneath the enemy's feet. And as this barrage continues, hundreds of thousands of guardsmen, a sea of guardsmen surges forward, firing and charging at everything possible while the planet rumbles as tanks roll up behind them. Gunships block out the sun and tanks block out the dirt with the steps and hoofprints of millions of guardsmen. It is through numbers and sheer sundering firepower. They are the first and last line of defense for the Imperium and make up a huge bulk of the battles. The Imperial Guard is also made up of tons of different kinds of regiments. The Catachin jungle fighters live in a death world questa cosa that's more hospitable than almost la Guardia ha any tantissimi firefight reggimenti will ever diversi, get ma mi into. sa che si è un So po' they persa have sta this cosa, vero? steroid-looking, giant Praticamente knife, tutti cadiani. Rambo Predator-looking sons of bitches, Quelli che ho where visto. nothing is anywhere near as scary as a simple knight on their home planet. You have the Valhallan Winter Soldiers who haven't felt their toes in 300 years, the Mordian Iron Guard who are more interested in making their shoes shine than actually fighting a battle, and then of course the big one, the Cadians from I canadesi, no? Cadia. I cadiani.
the biggest export of guardsmen in the entirety of the Imperium. You will fire your first gun at 5. You will disassemble and reassemble it at 10. You will have pounding artillery drills day in and day out at 15. And you'll fight your first Swarm Lord at 16. And if you mention Cadia, you will burst into an unrelenting amount of tears and sadness like I do daily. Questa avevo già smesso di giocare, ma la caduta di Cadia è arrivata poco dopo. I Catacciani, i Rambo della Guardia Imperiale, esatto. Combat engineers and mobile artillery. Over 500,000 fighting men and 30,000 tanks and artillery pieces are mine to command. Emperor, show mercy to the fool that stands against me, for I shall not. The Imperial Guard are my personal favorite faction in 40k. They're the army I collect the most, the ones I enjoy playing the most, and the one I enjoy in the lore sense a lot. There's something about just a regular man with a laser rifle being told to charge the horrors of this universe and willingly doing so for his Sì, lo so che Cadia è caduta. It's just poetic. They actually represent the main Imperial Guard tactics pretty well. Large amounts of artillery that doesn't require a line of sight, lots of tanks, tons of infantry, drop troops, and gunships. Overall, they're pretty similar to how they sound, though a little bit expensive to collect, unfortunately. And they don't hit a lot. They have a bit of a bad aim, but you don't really care because you're just drowning them in shots. However, if you want more accurate fire and specialization, we can move on to talk about Space-Marines. The Angels of Death are up next. Space Marines are genetically engineered super soldiers and superhumans. They're given extra organs, their skin tissue is toughened, their bones are stronger, they're taller than the average person. They're pretty massive. È la fazione probabilmente più nota. Specialized super soldiers that carry out a lot of the more specific tasks for the Imperium. And there's tons of legions of them. In fact, there's one per Primarch. Each Primarch, the Emperor's son, as I mentioned before, oversees their legion of Space Marines. The genetic upgrade they get is based on the genes of said Primarch. It's something called a gene seed. That's what brings them up to this like superhuman level. As stated, each Primarch has their own legion. Robot Girly Man has the Ultramarines. Ora hanno rifatti KRIS completamente in plastica. Oh, interessante. Quindi ci sono davvero, ok. Da un po' di anni ho visto solo Cadiani praticamente. Che sono i miei preferiti, quelli perfetti. Marines, which we will discuss in a bit. Humorously enough, I don't have a whole lot to say about Space Marines. They're superhumanly fast. In fact, it's been said that nothing that large should move that quick. These men in power armor moving at blazing fast speeds. Their reflexes are faster. Their skin is tougher. They are overall just extremely powerful soldiers. In fact, where they differ comes down to which Space Marine Legion we're talking about. For instance, the Ultramarines done by Robot Gilliman, are the main blue boys. Strong in almost every way, the jack of all trades kind of group that are a little bit too strong, and that's a lore problem, but the White Scars by Jagatai Khan are all about speed freaks, go fast. We're talking attack bikes, we're talking land speeders. You want to go in quick, you want to hit them hard, you want them to be swarming around like buzzflies. Buzzsaws. With the speed of Bisogna un commento su Veigar già nel Plus? L'esistenza di Veigar già nel Plus è di per sé un commento, non serve farne ulteriori. Salamanders love fire. Fire in the forge, fire in battle. Flamers, melta-guns, multi-meltas. Just so long as something can be burning, that's big. And they're also actually some of the nicest of the Space Marines. A lot of Space Marines have this kind of like holier-than-thou thing because of their genetic strength. However, the Salamanders tend to put human lives above the lives of themselves, which is actually rather rare. They're also all black, seguo anch'io Parabellum, infatti avevo capito il riferimento. 2 a.m. line at a White Castle. Black. Like they have a charcoal, dark, ashy exterior and blazing red eyes. Apparently something about living on their home planet of Nocturne, which I don't know if that makes much sense, but who cares? This is like fantasy land anyway. Overall, Salamanders are actually one of my personal favorite legions because they're just really cool. They're fun to play as because of all their flamer weapons, and they have a nice, like, more heartwarming lore
as opposed to being super evil like everyone else is. Oh my god, we're not even a quarter of the way through the Space Marine Legions. Imperial Fists believe in the power of the siege and defensive positions. Raven Guards, master of stealth and sabotage while having bird helmets. Iron Hands, masters of machines and le vehicles Iron Hands while sono being really fighissimi. goddamn good at being sold on eBay after one nerf. Space Wolves, Vikings, Space Wolf, and bellissimi wolves, anche questi. tons of wolves and axes, battle axes, fur everywhere. Space Wolves, angry, big teeth. Blood Angels, the genetic defect to make them want to drink blood and go crazy. Uno dei capitoli secondari dei Blood Angels è il mio preferito. They are all super gay for sanguineous. Dark Angels are old school knights and inner circle. Dark Angels mi sa che li dovrei approfondire un po' di più, perché potrebbero essere... No. Death Watch, a fancy anti-Xenos group that nobody plays because Death Watch. Rumors dovrebbero rifare Space Wolf questa edizione? Vabbè, sarebbe anche ora perché è un po', no? They're there though. Black Templars, for the people who, if you haven't prayed at least 3 times a day, you're gonna start praying out that airlock. And I'm sure there's some other chapters I may have missed as well, like Crimson Fists and stuff, but those are the main ones right here. Here, quote from the Emperor himself. They shall be my finest warriors, these men who give of themselves to me. Like clay I shall mold them, and in the furnace of war I shall forge them. They shall be of iron will and steely sinew. In great armor I shall clad them, and with the mightiest weapons shall they be armed. They will be untouched by plague or disease, no sickness shall blight them. They shall have such tactics, strategies, and machines that no foe will best them in battle. They are my bulwark against the terror. They are my defenders of humanity. They are my space marines, and they shall know no fear. And on the tabletop, they fuck. Oh, they fuck hard. As of making this video, Space Marines are laughably strong. That might change at some point, but overall, Space Marines just have it's like a Swiss Army knife. A tool for anything you need, except it's like a gold-plated Swiss Army knife. It is extremely strong. If you are actually getting into the tabletop of Warhammer, Space Marines are a great start. Also, whatever gameplay style you have, whether you want to be sit back with long range and heavy weaponry, go fast and run in, or even just full melee, all of these options are totally there for you. Space Marines Ti avere alla fine di Space Marine trovi qualcosa che faccia per te indipendentemente dallo stile di gioco. No? Honda Civic. So is it any wonder people are afraid of technology? Honda Civic del 2011. The Adeptus Mechanicus. Quanto sono fighi pure questi. The Adeptus Mechanicus are a technophile cult on Mars. Now, these people are a little bit weird because they don't actually really believe in the Emperor of Mankind. And you might think, oh, whoa, Berkey, that sounds like some heresy. A little bit. They believe in the Emperor, they believe in his power, but they don't pray to him. They pray to something called the Omnissiah. And the Omnissiah is this kind of machine god they believe permeates in all machines. And if you think, well, wait a minute, they believe in a different god. No, li ha nominati i Templari Neri. That sounds like super Però vabbè, se devi fare una cosa generica, parli di tutti gli Space Marine e fai una passata così. And they make everything that you have, so you can't really tell them to fuck off. Because you're not going to win nothing if you don't got stuff to shoot people with. See, their Omnissiah at least makes sense from their standpoint. They believe it to be a deity that permeates through all machines. Your Honda Civic, your standard bolt gun, your Dune Strider Walker, your giant mechs, your huge ships. The Omnissiah is present through all. And the only reason your stuff works is because the machine's spirit in it says it works. If you want your gun to work, your tank to run, you must pray to it. And I mean full stop. You need to start chanting in high Gothic. You need to burn incense. You need to sit on your knees and pray to that car. You need to rub oil on your robes. And you need to go, ahomina, homina, 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 homina. Full stop. If you want your damn thing to work, if you want your gun to fire, you need to do that. They are very bizarre, and they actually have a bit of a point. Alcuni modelli mi piacciono tantissimo, altri per niente. Dell'Adeptus Mechanicus. I don't know how that works.
So they obviously know something about what they're doing. The most notable member of the Adidas Mechanicus is Adidas Archimagos, Mechanicus. Magos, whatever, Belisarius Call. Look at this dude. Look at this dude. Yeah, this is the group we're talking about. These are these weirdos. Here, the Omnissian Creed. The credo, Omnissia. There is no truth in flesh, only betrayal. There is no strength in flesh, only weakness. There is no constancy in flesh, only decay. There is no certainty in flesh, but death. Flesh is weakness, flesh is death. The Omnissia is the god of the machines, and if you wish to be whole, if you wish to be holy, if you wish to give Mechanicus unto him, del you must 30K, saw quello non l'ho down visto your per limbs niente proprio il and 30K. remove your organs and Or break your Series, mechanical parts, il because gioco a that parte, is what he niente, wants, non so and that is niente. how you will become enlightened. Hard technophiles Come mai ha attirato mixed più di with tanto? religious extremism. Adeptus Mechanicus. Now, for their army side of things, they are with the Scutari. The Scutari operate with very bizarre weaponry and lots of different kinds of vehicles, tanks, and different people in between. They're very weird, but they have extremely wacky and enjoyable, and in fact quite effective both in the real game and in the lore, weaponry and gear. Overall, as an army on the tabletop, they're very weird and have a whole bunch of different shenanigans, but if you like kind of that quirky, wacky techno thing, I'd give them a pickup. Hell, they're so paranoid, I gotta keep going. They're so paranoid and crazy. These Dune Striders you see right here, one guy was able to make them work. One guy, and he died. And they're so scared they'll never work again that they keep them on and they never turn them off, and they run around in a circle the whole time until they need them, and then they corral it and they go to battle. Yep. The Adeptus Mechanicus. Now, if you want to talk about faith, though, let's talk about the Sisters of Battle. A simp has fallen for an e-girl in Lego City. The Sisters of Battle of Questo mi ricordo quando sono saltati fuori per la prima volta, anche qui sono impazziti tutti. E questo è un altro esercito che mi piace un sacco. Specie il carro armato con l'organo sopra, che bello che è. Ti dirà buonasera. Mi stai tutto bene? Sì, abbastanza bene, sì. And it is. The Sisters are an extremely zealotous force, and they take this to a full extreme. They believe in three main things: faith, martyrdom, and fire. Through the Bolter, the Flamer, and the Melta, the Sisters of Battle are extremely potent at taking out chaos and heretics. Mainly heretics, because as they are a fighting section of the Ecclesiarchy Church, that's the big thing they want to kill. Any form of heretic will face the Emperor's justice through those three main weapons, the Bolter, preferita di Custode, sai, ne parlerà. And the Melta, and they will do so with extreme prejudice. Literally. They are the closest things we have to nuns in space. And I'm talking hardcore nuns. They carry holy fire on their backs. They have holy books and sigils all across their armor. Their main battle tank is a fucking pipe organ missile launcher. They have small piace tantissimo. That they have removed their brain capacity to make them little servant cherubs to fly around and give them ammunition. Questo Blood Angels bellissimi. Thousand Sons mai piaciuti più di tanto. From low orbit as mini drop pods onto battles. They drop churches into battles, and they blare war hymns and holy music from their frigates in low atmosphere and shower holy water across the battlefield. These are the people you are dealing with, and they're fucking awesome. They can literally stave off demons on the tabletop because their faith is that strong. Remember the warp, the demons from the warp? Well, the warp also manifests in your mind. All of your emotions, negative and positive, go through the warp. It's the immaterium, the place of all things. So if you are that mentally fortified, that mentally strong, you can stave off horrifying demons. And all these girls, not a crack. Not a crack in that mental armor. Now, as much as a meme as they are, and as much as their models look a lot like Ongo Gabloglian, yeah, which I can't unsee anymore, I gotta say,
I love their design. Alcuni I modelli think sono they're extremely incredibili. cool. They're another army that I'm currently collecting. They just released a whole new line of figures very recently, and they look wonderful. Everything from Celestine, the living, tipo literally questa. undying saint, from the triumph of Saint Quest'altra, Catherine, Madonna. which is literally a funeral Questo mi sa che procession lo comprerei as a apposta per model. dipingerlo Those da organ solo. tanks I mentioned earlier. Solo quello. This shit is the most over-the-top badassery in a lot of the Warhammer universe, and goddamn it, is it over the top. But Sisters of Battle are so cool. While I'm a guardsman at heart, this is such a cool faction. By Bolter Shell, Flamer Burst, and Melta Blast, the mutant, the heretic, and the traitor alike are cleansed of their sin of existence. So it has been for 5 millennia, so shall it be until the end of time. And speaking of burning demons. L'unico problema di questa fazione è che è per forza uguale. Non ho mai visto degli schemi di pittura che mi piacessero veramente. Cioè, li ho sempre visti troppo simili. Ho fatto un lavoro a Madonna con gli elfi, le esarche di War Spider. C'è roba nuova degli Eldar? Non sapevo. For every 100,000 guardsmen, there's one Grey Knight. Io avevo l'esercito di Eldar. Sisters of Battle, there's one Grey Knight. For every 1,000 Space Marines, there's one Grey Knight. Grey Knights are the strongest of the strong, both in mental will and... Ora che ci penso, c'è un arcamondo di Eldar in particolare. Voi che siete dei fanatici di lore mi sapete dire quali. Mi sono scordato il nome. Quello disperso, simil disperso. Altanzar, mi pare? Che cosa di loro vi sto dicendo adesso? Vabbè. E che volevo dire? Ah sì, sempre voluto fare un'armata di Eldar di quell'arcamondo lì. Sì, Panini pubblicherei libri in italiano, mi sa che ne prendo qualcuno. High level psychers, all of them able to specifically do one goal, and that is kill. Quanto diavolo sono fighi i Grey Knights. Però non lo so, c'è lo schema di pittura che c'ha qualcosa che non mi quadra. However, this group is entirely sì, ne abbiamo già parlato, Veilguard nel Coming from the planet, or nel plus, the moon of Titan in the Sol system, the Grey Knights are thrown through extremely rigorous training and are as clear of mind and soul as they possibly can be. Since the demons of the warp are the warp and your mind projects to the warp, people can go insane very fast, especially lower level psychers. These Grey Knights need to be able to harness the warp in the presence of demons and stay perfectly sane. One of their characters, one of my favorite characters, is named Castellan Crow. He has a demon blade, the black blade of Mahamahama, and he has to have it on him because it tempts everyone nearby, constantly beckoning them, use my power, use my strength, suck my penis, whatever the possibilities. And so he has to keep it on him all the time as this thing whispers to him consistently, and he has to stave it off forever, being alone in his chambers or on tutto rifatto, solo Karandas non ha rifatto gli esarchi. Figo. Non penso abbia altri schemi perché tecnicamente un singolo è quello che mi piace poco. Fare per forza argentati così, non lo so. More ways than one. If they're fighting demons, demons corrupt and make people crazy. So if I'm a guardsman and I'm fighting demons, and the Grey Knights arrive, and they kill all the demons, I'm a risk. And so guess who's not making it out of there? On the tabletop, they're very strike fast, strike hard kind of people. They teleport all around the place. They are fast strike groups, small amounts of models because they're so dang strong. You only have so many characters, but with it, you get in there, you're very tough, very tanky, you hit really hard. Se non altro costa poco collezionarli. Adesso che ti sei fatto tipo 3 squadre e un paio di speciali, hai 1500 punti. Sì. Custodes è ancora peggio. And also, Kaldor Drago is a thing. We're not even going to get into Kaldor Drago. All right, that is, oh my goodness gracious. I am the hammer. I am the mail about his fist. I am the spear in his hand. Though we are lost, I am the shield on his arm. I am the flight of his arrows. I am the hammer. I am the sword. I am the shield. I am a soldier at the battle at the end of time.
Grey Knights are pretty hardcore. They are as holy as you can get for a Space Marine. If you like Space Marines and you want to, you know that they're holy enough, you want to be holier, Grey Knights. Now, if you want to be holier and big, let's talk Imperial Knights. Oh Lord, he coming! Oh, questi per carità, fighi a vedere, ma non mi hanno mai attirato più di tanto. Medium-sized buildings. Do you want to kill heretics, but you want to kill like 40 of them per turn? Do you want a gigantic, old-school knight noble house style of walkers with giant chainsaw arms? Then you got Imperial Knights. Imperial Knights, there's not a whole lot to talk about them because they're just gigantic walkers, but they have this old-school, like, house feel to them. Like, literally, like, they're houses. Each Imperial Knight comes from a house, and each of them act in their own special way. These behemoth of walkers also destroy everything in their path, killing full non ho mai avuto quello squads gigante, proprio questo qua. Questo stepping on legions of lo troops. vorrò Like, avere these un things giorno. do not mess around, and they look so cool. Imperial Knights and Chaos Knights, actually, for that matter, don't have a whole lot to discuss. They're just super big, heavy walkers, and they look different depending on your house or chaos god you currently believe in. And overall, these things are just really cool if you want to murder everything in your path. They're the big, scary, big unit of Warhammer, and if you want to collect them, go to town. They make for a great painting project, too. Getting more back down to earth, let's talk something about a little bit different, a little more gold. Eccoli qua, appunto. If guardsmen are regular soldiers, Custodes, Space Marines are super soldiers, Grey Knights are super soldiers, the Adeptus Custodes are super soldiers cubed. The Adeptus Custodes are the third major army I own. I know, 3 armies. I know, I got carried away, okay? But that's all. I only have 3, okay? They are our final brand of Space Marines, but these ones are super special. I Chad Stodes di Papa Kevil, esatto. Foot, a Space Marine is 7 feet, buonasera. a Custodian is 8 feet. Grazie mille. These are the giant defenders of Holy Terra, which is also Earth. Earth is Terra, Terra, themselves. These are the people that literally guard the Emperor's throne room, hence Custodes. These boys protect the Emperor's throne room at all times and are literally like handcrafted people. They're not humans brought up by a gene seer or something. These are all handcrafted super soldiers. I think from a tube. These behemoth of men are like 8 feet, 8.5 feet tall and functionally immortal. They stand still, spear in hand for hundreds of years without the need to sleep and barely even the need to eat, watching over the throne room and every other area of Holy Terra. Questa definizione di Chad dell'Imperium assoluto e totale. And, oh my lord, are they terrifying. These Custodians put Space Marines to shame. If you liked your super soldiers, these are your super mega soldiers. One of these men can take on probably 3 Space Marines and most likely win. There are many different groups of Custodians as well, like the Solar Watch, or there's also one of my personal favorite, the Aquilan Shield. Ecco, vedi, questi hanno degli schemi di pittura diversi. And protect them because they believe that they are going to be doing something very important in their lives. For instance, let's say a regular guardsman gets the protection of this giant 8.5 foot tall golden god because that guardsman. Boys and Girls sono iniziati, si lamentano. Sì, beh, onestamente la Games Workshop di queste troiate ogni tanto ne fa qualcuna e almost always outnumbered, but never chissà outmatched. perché. These people are pretty horrifying. Chi se ne frega alla fine. On the tabletop as well as in the lore. There are very few of them, however. Che belli che sono. Extremely small amount of them. But that's Ma sicuramente spendi poco per fare l'esercito. People that can have war gear this strong, weapons this powerful, and training this good. And the Custodians have all 3 of it. For 100 years, I stood my watch amidst the somber shadows of the Sanctum Imperialis. I was still as a statue, but always ready. Always attuned to dangers unseen. Days, months, years passed by in a frenzied blur beyond those walls, yet within little moved and nothing changed. For 100 years I did not but wait, yet had any threat appeared I would have struck it down in a heartbeat. For 100 years I stood my watch, and as it ends I can tell you this: patience is a weapon.
The custodians are the top dogs of the Imperium, and they hurt just that same way. Though I do want to discuss a little bit about the Sisters of Silence before we get out of here, because the Sisters of Silence I also have a few of, and they're really fun, but they don't get enough attention. È vero, sì. Kind of bald plume ladies are a whole group of pariahs. TV cambia piacere, certi fan reagiscono in maniera esagerata. Sono d'accordo, però non significa che non abbiano un po' ragione. These blanks are a genetic mutation that has it suppressed heavily. Because of that mind suppression, normal people feel this weird, like, uncomfortable nature when around them. When a Sister of Silence walks past them, you feel ill. You feel just tipo questi hanno una lore veramente interessante, potrebbero fare qualcosa in più per loro, per esempio, o magari l'hanno già fatta e io non lo so. Are guardians of the throne as well for more psychic threats. See, none of the custodians are psychers, so they have a difficult time dealing with major demons and other kinds of psychic phenomena. These sisters are extremely specialized in it. All of them taking a vow of silence as they don't speak, hence the term Sisters of Silence, but they communicate through hand gestures and things of that nature. But if there's a demon issue, if there's any kind of warp-based problem, the sisters are extremely adept at dealing with them, thanks to their blank gene. They normally work a lot of time with the custodians because they have no, selezioni solo un capitano per i custodi. Ah, ok. Tabletop. In fact, they only have like one real model for them, which is very unfortunate. I hope they'll get something new soon because I think they should really be working together as it is that way in the lore. But hopefully we'll get there soon. But if we're talking about blanks, let's talk assassins. Ooh. It's been a long video. We're about to round it out. We got this and one more human thing, and then we're done. The assassins, though, the Officio Assassinorum, oh boy, these people are deadly. They're called assassins. Sister of Silence, sono Black, ha un'aura che crea disagio alle persone vicine, questo per rappresentare i giocatori di Warhammer quando si avvicinano alla donna. So, these are from the Officio Assassinorum, a very special organization, and they are handpicked by the Grand Master of the Officio Assassinorum from the what was it called? Schola Progenium. It's basically an orphan school. Your parents got murdered by demons or something, you get sent to this and you get trained to be whatever. Tempestus Drop Troop, an Inquisitor maybe even. Maybe you get a blank gene and you get thrown into the Sisters of Silence, or sometimes you just disappear. When you are taken, however, you go to one of 4 temples because the Assassinorum works in the temple style of things. These temples are the Vindicare, Caluxus, Calidus, and Eversor temples. Let's start with the Vindicare. I'm far away. I've been sitting here for 3 weeks. Poof! The Vindicare temple is the main sniper-based temple. Gigantic sniper rifles for all these assassins. Their whole il mio point preferito is questo. to be able to be in a spot and sit there, eye and scope, for weeks, waiting for their perfect target, taking people out from literal miles away after extremely long time periods. The Vindicare Temple is about precise, perfect aim. There have been reports of Vindicares being able to single out particular body parts from over 2-3 miles away. Temples in the head, the jugular, for instance, and been sitting there after weeks. And when they're ready, take that shot, time is done, packs them up. The Calidus Temple, however, is a lot more about shape-shifting and deviant art. It's mostly a female-based one, or at least it seems to be, and this allows a lot of body augmentation for certain individuals to be able to kind of transmorph themselves and infiltrate areas that are problems. These assassins will end up taking missions that take them years, 2-3 years, to infiltrate a heretical group and slowly work their way up, just to get enough time to put a bullet into the main target's head and then escape unharmed, or become the main target and sabotage it from within. These are all completely about deception, mind tricks, polymorphing, and everything in between. And lots of drawings. The Eversor Temple. Esatto. Just kind of disturbing one. The Eversor Temple is about when you don't want anything to come back alive, friend or foe. You want it all dead. An Eversor is psychogenically conditioned
with just psychotherapy and psychological torture to only Questi feel se ne parla violence tanto, ma and non hatred vedo and mai pain. più di It does tanto the certi Clockwork modelli Orange utilizzati. style of thing of just making you forced to watch never-ending pain and misery. Certo, questo mondo and Space Marine 2. C'è una cosa che non ho capito cosa intendi per capitoli I guess is the successori. term. And then they pump you. In realtà sì. Allora, ci sono i capitoli principali, quelli che derivano direttamente da un primarca, tipo i Blood Angels hanno come primarca sanguigno, però ci sono i capitoli successori dei Blood Angels, tipo quello che piace un sacco a me, che sono i Flash Terrors, i supplizianti, sono praticamente dei nipoti, diciamo così. Quindi sono i capitoli principali, quelli più grandi, quelli che derivano direttamente da un primarca, e poi ci sono i secondari che derivano da quelli che derivano da un primarca. Almeno così così me la ricordo io, correggetemi se sbaglio. Full of tons Il condividi il genere con i of capitoli successori? drugs, Yes. and they E a volte qualcosa va cryo-freeze you. storto. And then they drop you in an area where they just want to make sure everything is dead. And then you defrost, full of just all this insane, mind-boggling psychotherapy and psychedelic drugs, and you just go to town. Yeah, if you don't care if anyone comes back alive. You're like, all right, lost cause, send them in. Finally, there's the most bizarre temple, the Caluxus Temple. The Caluxus assassins are feared even among the other temples. So that blank gene, the people will go to the Caluxus Temple with this as well. And this is where they can harness that to be massively anti-psyker or even just anti-regular people. They're seen with extreme fear and distrust among many, many people. They're described by the Eldar, by quote, as being pure evil. Imagine that uncomfortable feeling from that blank gene I mentioned, and then imagine them being taught and given equipment to amplify it by 100. If normally regular people feel uncomfortable, now they are basically akin to being a siren wailing directly in your ear. And if you're a psyker, oh no, the sheer presence of a Caluxus assassin is enough for you to tear your skin off. You will rather gouge your eyes out and rip your nails off than even being near this person. The Caluxus assassin is when you want psychers to literally lose their minds, and they will go on their knees and ask you to gun them down because it is a suitable choice over being anywhere near you. The motto of that temple is, "That which is unknown and unseen commands the greatest fear." Now, for the tabletop, assassins aren't that special. You can call them in no matter what Imperium faction you are, and they do a lot of work for themselves, but at the same time, they're very specialized and require a lot of finesse. And they work the way you generally want them to, though. You want to cause some distortion and weird stuff, you take a Calidus. You want to just murder swaths of infantry and then blow up Eversor. You want to kill that one guy, Vindicare, and if you have a lot of Psychers, Caluxus. It's a nice little, like, jack of all trades if you have a specific thing you want to kill. And you get to choose which is really fun. But now, let's talk about the last human faction. We can round this video out before we do part 2, the Inquisition. And we have a lot to talk about with them. On the subject of heresy. Dico anche questo. Oh boy. Where do I even Questo però begin non è with un the vero e proprio Inquisition? esercito, no? Take every secret police you can think of. The KGB, the Gestapo, the CIA, FBI, any of these kinds of people. And then mark it up by about 10 and give them the most power in the entire Imperium. No, you know what? How about this? This right here, it's not just a quote. This is the imperial motto, the motto of the Inquisition. I apologize for my bad pronunciation. Innocentia nihil probat. Innocence proves nothing. The most powerful organization in the Imperium, the secret police, their number one motto is innocence proves Non adesso l'esercito in questa edizione. Ah, neanche lo nothing. sapevo, The pensa. Inquisition goes Perché non around like pensavo the ce l'avessero secret mai police or avuto. like detectives to find issues in the Imperium.
And they have different ordos depending on which one we're talking about. The Ordo Hereticus, the Ordo Xenos, the Ordo Malleus, for instance, and a whole bunch of other ones. Hereticus is obvious, they deal with heretics. Xenos tries to find alien threats, and Malleus is demons. They all have different specializations in what they're trying to go for as this Inquisitor. And that's what they're called, Inquisitors. Each of them, as an Inquisitor, has their own questa cosa la voglio approfondire, vado a darci un'occhiata. And a crew, and they go out to find problems and interrogate people a lot. They are above the law in every department over Space Marines. Now, the Space Marines might argue against them and stuff, and there might be a lot of blowback, but technically they are above them as Inquisitors. They are looking to investigate and figure out coups and cults and demonic incursions and possible Xenos issues like gene stealers or a new threat coming into an area. They're about learning that stuff and actually doing detective work. And memes aside, they're pretty good at it. The Inquisition having all of this power does make them a little bit power hungry and frantic sometimes. And yes, it is still a bad thing, but most of them are pretty good at their job. And they spend a lot of time being very diligent to make sure that all of these leads they follow are proper and correct. They're basically space detectives with just enormous power and sometimes a bit of a power complex. And we haven't even talked about Exterminatus yet. Exterminatus is deeming a planet unfit to be saved. I deem that this planet is demon infested and taking it back will cost too many resources and is not worth it. I have now committed Exterminatus on this planet. I will now sign the death warrant of an entire Imperium planet as it is unfit to take and better to be destroyed than allow the enemy to hold it. This can mean saturation bombardment. This can mean cracking the planet's core and breaking it apart. Doesn't matter. Render this planet inhospitable to all life. Yes, the innocents proves nothing people are the only people who can choose this planet must die in its entirety. Yeah, you're playing the villain. Now, it is memed a lot, but most Inquisitors are very rare to do Exterminatus. Exterminatus is a very crazy thing. There's only so many worlds that you don't want to destroy all of them. Now, naturally, with the memes aside, there are some people who are a little bit rough on this one. But most Inquisitors generally don't like to do Exterminatus a ton, but it is an option they have. And it's a crazy option when you think about it. Secret Police Inquisition are unfortunately not represented on the tabletop very much. You generally kind of put one in your army if you feel like it. You have a couple special options there and some side content, but they're not really fleshed out very well, and personally they need a lot more stuff put in there, and they really need a lot more effort put into them, and they're not quite where I want them to be. Overall, the Inquisition makes for a lot of the best storytelling as well, because it's a little bit hard to talk about a big story of a whole bunch of Space Marines killing something. Right? It's just a big battle story. It's not as ci sono più libri che miniature di questi, beh sì. The moral dilemma that an Inquisitor has makes for a lot better media. And honestly, the more people do it, I think it's better, because then it adds a little more humanity to the Warhammer horrible, horrible grimdarkness. And wow, we just finished the humans, all right? Come back for part 2 when we talk about Chaos and Xenos, because we got to talk about the 4 Chaos Gods and all the Chaos Marine Legions and the Tau and the Necrons and the Orcs, and oh boy, we got a lot. I'll see you in part 2. Ok. Bene, questa era la parte 1 delle fazioni di Warhammer e ovviamente, ragazzi, manca la parte 2 con tutti gli altri. Queste erano tutte le fazioni dell'Imperium. E sono tantissime oltretutto, e qui in mezzo c'è veramente di tutto. Avete visto che io ne conoscevo, vabbè, la maggior parte ovviamente, però non ero aggiornato su alcune cose. È bella che mi avete aggiornato su alcune cose interessanti che andrò a verificare. E bene così. Ora la parte 2 la vedremo fra un pochino, ragazzi, un paio di giorni, e ci aggiorniamo. Però vi ho anche messo, diciamo, avete visto quelle che preferisco, e un giorno mi piacerebbe iniziare a collezionare qualche esercito di questi, però con calma. Bene, queste erano le fazioni dell'Imperium, ragazzi. Rimanete connessi per la parte 2 che arriverà a breve, e lì troppo ce ne sarà da discutere.
Ok, gente. Ora, che ore sono? È tardino. Va bene. Adesso è il momento del gameplay. Abbiamo iniziato giusto ieri allo Reach e continuiamo. Attento a quel che chiedi, posso subissarti di opzioni. Sono già subissato di opzioni. Quello che faresti non è altro che offrirmene ancora di più. Il che è inutile in questo momento perché le opzioni sono perfino troppe. Devo prima cominciare a portarle le live di pittura. Prossima live mi sembra appropriato parlare di età montando un Gumpla. No, vabbè, quello l'ho già fatto. Non ne ho preso un altro ancora. Penso che il prossimo sarà Lego. La Pixbox non sta rispondendo, non so perché. Così. È rimasta così. Va bene, grazie. C'è qualcosa che non va. Datemi un secondo, ragazzi, che vedo che cosa è andato storto e non si è chiuso. Ok, mi sa che è questo. Vediamo se adesso riparte. Il mio riferimento ha fatto unità di Tao sono letteralmente i Gundam. Sì, lo so. Non tutte, però. I Tao a me piacciono, oltretutto. Raga, non so perché non parte. Boh. Ho logato che mi pare di frizzato. Buonasera. No, non sono frizzato. È morto. Farlo partire lì con il desktop. Sì, infatti, aspetta, Proviamo così. Infatti era quello che volevo fare. No, ma che cancella i cookies, che due coglioni. Dopo mi tocca risettare un sacco di roba. Tao con la scatola di Natale 2024 era ottima per iniziare. Full armature tutte grosse. Vabbè. No, non parte neanche così. Vediamo che cosa è che non va. Datemi un secondo, Secondo me è rimasto qualche processo in background bloccato. Di solito è così. Vediamo un po'. No, non mi parte neanche lanciando direttamente proprio Halo. Valentino, buonasera. Oh, ok, è partito. Ok. Vediamo un po'. Comunque c'è qualcosa di strano. Sì.
Il detector per Xbox segnala qualche problema, non sembra così grave. No, è partito. No, si è verificato un problema durante l'avvio del gioco. Sto provando a lanciarlo, ragazzi, mi sta continuando a fare così. E niente, è così. Mai visto Space King? No, questo no. Molto bene. Vabbè, ragazzi, sapete che c'è? Per una volta mi prendo... Pensate un po'. Decido di interrompere un po' in anticipo la live a sto giro. Se riavvio il PC devo staccare la live, dopo la devo rimettere insieme. Non me ne va per niente, ragazzi, fare tutto sto casino. Gente, facciamo che per oggi fermiamo un pochettino prima, d'accordo? E Halo lo recuperiamo domani, tanto non ci corre dietro nessuno. D'accordo? Per stavolta facciamo così. Cogliamo l'occasione. Così uso un pochettino più di tempo per fare un po' di cose. D'accordo? Sì, perdonatemi ragazzi, lo stavo lanciando il gioco ma non va. È uno di quei casi. Va bene. Dai ragazzi. Allora, vi ringrazio di essere stati qui. Perdonatemi dell'interruzione anticipata, ma Halo non va per qualche ragione e colgo l'occasione per fare una live un po' più breve e dedicare un po' più di tempo ad altre cose. Ok? Bene, vi ringrazio moltissimo di essere stati in live, ragazzi, ci vediamo molto presto. Mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok, dove c'è la community. Supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming o tramite il Patreon. Iscrivetevi anche ai miei 2 canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo, gente? A presto.